බලන්න පුතේ. එතකොට right. Okay. හරි. 2023 O level revision class. Right. හරි. බලන්න පුතේ. අදම අලුතෙන් ආපහු ඉන්න රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. නෑනේ. ඉන්නවනම් කියන්නේ. රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. So we are discussing about the chemical bond. No? Chemical bond පාඩම කරන්නේ. ඉතින් තියාවද? නෑ මේ වෙලාවේ ආවේ නෑනේ. වීඩියෝ බැලුවද? ඈ? බැලුවා පින්නව නෝට් එක. එච්චරද හොඳයි. මේකෙත් තියෙන්නේ නේ. එදා අන්තිමට මොකද්ද පුතේ ලිව්වේ? ඇන්දේ මොකද්ද? ඔක්කොම ඇන්දද? ඈ? water molecule ඇන්දද? ionical ඇන්ද. right. ඉඳ තියාගන්නවද? ඈ? ඉඳ තියන්නේ නැන්නේ. ලියනවා නම් ඉඳ තියන්න නැත්තම් එපා ඈ. අපරාධෙ නිකන් ටික ටික. නෑ පුතා අර පැත්තේ නම් මෙහෙට දෙන්නේ. එම්බද? හරි. බා. එතකොට කිය. හයිනේ පුතේ පේන්නේ හැමෝම වීඩියෝ එක ගන්න පුතේ ඔෆ් කරන් ඉන්නවනේ මට හේතුව ටයිප් කරන්න. මන්ට වෙලා ගන්න බෑ. හේතුව දාලා තියෙන මම බලන්න. Right. So, but illustrate the structure of the following compound by Lewis dot and cross diagrams, Lewis dot diagrams, Lewis structures, Lewis dot cross and Lewis structure. අපි අන්තිමට යන්ති පුතේ මොකද්ද? water molecule H2 methane එන්දනේ. right. methane එන්ද පුතේ අද CCl4 තියෙන. CCl4 අඳින්න බලමු. carbon tetrachloride. CCl4 අඳින සමහර ඇඳලා ඇවිල්ලා ඇති. CCl4 බලන්න පුතේ carbon C is 624 and chlorine is 70, so 287 අඳින්න බෑ. Lewis dot diagram මතක නෑ ඒක තමයි කියන්නේ. ඒ සතිය ආවෙත් නෑ. අඳින්න පුතේ. I am funeral. Okay පුතේ I wrote the me. හරි සසිත් සයෝනි there is a issue in my camera. Fix it soon. okay සිතුම්සා. හරි පුතේ කට්ටිය විතරයි අනිත් අය ඔක්කොමලා වීඩියෝ එක ගන්න පුතේ. මනුමි ඔව් පුතේ හේතු දැම්මද නෑනේ. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ එක ගන්න පුතේ ගවේෂි. ඔව්. පේනි. CCl4 හරිනේ. ඔය ලුයිස් ඩොට් ක්‍රොස් අනිත් යට ලුයිස් ඩොට් එකක් අඳින්න. ලුයිස් ස්ට්‍රක්චර් එකක් අඳින්න. also correct. හරි බලන්න අඳිනදී බලමු දෙන්න. සමහර ඇඳලා මැටි ඔක්කොම ටික. හරි පිටේ පේන්නේ ඉන්නේ. වෙලා යනවා. I am not well today. මිරිසාව. හරි. කොහේතුවද? අනේ වීඩියෝ එක නම් ඉන්න පුතේ. එතන ඉන්නවනේ. හරි. එන්නනේ. බලන්න පුතේ. එතකොට so CCl4 it need 4 more to achieve the noble gas structure. So it had to put 4 to the share. හැමතිස්සෙම මදි ගාන තමයි share එකට දාන්නේ. And the other side also it should have 4 electrons, right? ඒ පැත්තෙත් හතරක් තියෙන්න ඕනේ. කවුරු හරි හතරක් දාන්න ඕනේ. Here පුතේ it is 7. 7 mean it need 1 more. So chlorine put 1 only to share. Right here it need 4 to achieve the noble gas. So it put 4 to the share. Then දෙපැත්ත balance වෙන්න එපා. එහෙම කියලා මේකේ 7න් 4ක් දාන්න නෑ පුතේ. Because it
put only one. මං කිව්වා ඒකේ හැමතිස්සෙම 8ක් වෙන්න කීයක් මදිද? ඒ මදි ගාන තමයි ෂෙයා එකට දාන්නේ. මෙයාගේ මදි 1යිනේ. ඒතර එයා දාන්නේ 1යි. මෙයාට 4ක් ඕනේනේ. මොකද මේ පැත්තෙන් 4ක් දැම්මම අර පැත්තෙනුත් තව 4ක් දැම්මම තමයි කපල්ස් හැදෙන්නේ පුතේ නේ. දෙකක් හැදෙන්නේ, පෙයාස් හැදෙන්නේ එහෙම. හරිද? ඒතර මේ පැත්තේ දෙන්නේ 1යිනේ. ඔය ඊළඟ ඉතින් කාබන් මැද්දේ තියලා Cl 4ක් තියා ගන්නවා වටේට. එක ගානේ 4ක් වම්ම. So here C and 4 chlorines like this. Then these are the electrons of the carbon. There are 4 at the outermost energy level. අපි පුතේ කොහොමත් මේක represent කරන්නේ පුතේ එළියෙම තියෙන energy level එක විතරනේ. ඇතුළේ ඒවා ගණන් ගන්නෑ. Then පුතේ chlorine put the one electron like this, and in the outermost energy level it has 7. It put 1 to the share and it remains 6 like this. This also remains 6. 1 to the share. This also remains 6. Right? මේකෙත් එහෙමයි පුතේ මෙතනට එකක් දැම්මා. සමහර කට්ටියට මෙන්න මේ ලෝන් පෙයා සමතක වෙනවා ක්ලෝරින්ගේ. කරන්න එපා. පුතේ අරකට අඳින්න එහෙමයි. මොකද්ද? ඩොට් ඩයග්‍රෑම් එකක්. සමහර අය ඔච්චරයි අඳින්නේ. ලෝන් පෙයා සමතක වෙලා නෑනේ පුතේ. 7න් එකක් ෂෙයා එකට දැම්ම නම් තව ඉතුරු වෙන්නේ පේ 6ක්. 3 pairs. As 3 pairs, it remains electrons. And Lewis diagram එකක් පුතේ හිතලා ගන්න ඕනේ. කොහොමද? නැත්තම් දැන් මේක දිහා බලාගෙන මේක අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි විභාගයට Lewis structure එක ඇහුවොත් එහෙම. Yes. These bonded pair are represented by a short line. එහෙමත් ගන්නවා. ඒත් හිතලා ගන්න පුතේ මේකෙත්. Here this put 1 to the share and it also put 1 to the share. 2 electrons mean 1 pair is equal to 1 volt. Like this. එහෙම හිතලා ගන්න වෙනවා පුතේ එකපාරම. මොකද විභාගෙට Lewis structure එක විතරක් අඳින්න කිව්වොත් මේව අඳින්න එක බොරු වැඩක්. කෙලින්ම මේක අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. And the lone pairs should represented by using dots like this. Lewis dot cross diagram, Lewis dot diagram, and Lewis structure. Hi. Rajisha innawa ne puthe? Oh, enaya. Penin hemo. Visions. Kattiyak parak wela nenne. Right. එම්බර කට්ටියක් අඩුයි එක්සෑම් නිසා. එක්සෑම් නිසා ඉතින් පන්ති කට් කරගන්න එපා පුතේ. එක්සෑම් එකක් කරන්න, පන්තිත් කරන්න. කොම් බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. අන්තිම මොහොතේ කොහොමවත් ඉතින් දැඟලුවා කියලා ලොකු දෙයක් කරගන්න බෑ. මොකද මේ පුතේ. හරි ඉතින් අවුරුදු ගාණක් කරන ඒවා අන්තිම මොහොතේ සතියක් කරා කියලා කරගන්න බෑ. දාදාව නම් අද මේක හරි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක විභාගයේ ලකුණක් වැඩි කරගන්න. Right. Ban ammonia NH3. මේක විදිහට T shape. හරිද? T අකුරක් හැඩයට තියෙන මම කියන්නම් ඒයි කියලා මම කලින් කියලා තියෙනවා. So මම දැන් පුතේ මේවා ඔක්කොම තනියෙන් ලියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හරිනම් electronic configuration එක දැන් මම දෙන්න. 2 5. Then hydrogen is 1. and ban උතරේ. ඒක T අකුරක් capital T අකුරක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අඳින්න බලන්න. ඔය T වයිද? ඔය T තියෙන්නේ. ඔව්.
ඊයේ ඔක පුතා වෙන්න බෑ. පැසු. පැන්සලෙන් යන්න. බලමු. පැන්සල් පෑන් දෙකම හදලා තියෙනවා. එන්න බෑ. ගෙදරින් ඇඳන් ආව වැරදියට නේ. ආ. රයිට්. හරිද? බලන්න පුතේ. ඔක පේන්නේ. ඔව්. අඩිෂන්ස් හොඳයිනේ වීඩියෝ ඔන් කරගෙන. හරි. රයිට්. බලන්න. Okay. බලන්න පුතේ. So 2 5, so it need 3 more to achieve 8, so it put 3 to the share. එහෙනම් අර පැත්තෙන් තුනක් ඕනේ. තුනක් දෙන්නේ එකයි දෙන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේ තුන් දෙනෙක් තියාගන්න. everything you have to pay attention about the shape පුතේ. Here nitrogen and H like this and H here. Here. T shape. T අක්ෂරාකාරයි. What's the reason for that? I will explain. First, this nitrogen put 3 to the share like this, one for each, and then hydrogen put the electron as across like this, as across, right? ඒක ලෝම් පෙරේක පල්ලෙහාට ගන්න. කොහොමද හරි මැදේකද? බෑ ඉතින් එනුයි එචුයි අතර දෙකක් තියෙනවා. ලෝන් පෙයා එක්ක කො. ඒක එහා පැත්තට ගන්න. ඔව්. හරිද? හැමෝම ඉතින් නයිට්‍රජන් 3ක් දැම්මා බොන්ඩ් එකට. තව දෙකක් ඉතුරු වෙන්නේ ඉතින් it remains as lone pair. ඒකට හේතුව තමයි මේ ගැප් සමාන වෙන්න ඕනි පුතේ මං කිව්වේ. දැන් ඔහොම තිබ්බහම සමාන. ත්‍රිකෝණයක් වගේ තිබ්බොත් සමාන නැහැ. මේ bonded pairs and lone pairs the gap should be equal. දැන් සමානයි ගැප් එක කොහොම තිබ්බහම පිළිවෙලයි. අන්න එහෙම සමාන වෙන්න තමයි මේගොල්ලෝ ඕක හදාගන්නේ shape එක. Right. Then Lewis dot structure, nitrogen, hydrogen, hydrogen, and again hydrogen. Put one to the share, one to the share. මේ පැත්තට ඉතින් dot හින්දා ලියත හැකියි. Lone pair, one lone pair. And here Lewis structure. තුනම අඳින්න ඕන එකයි හදා තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම අඳින්න ඕන. අඳින්න. ඈ? Lewis dot structure, Lewis dot cross and Lewis structure. තුනම අඳින්න ඕන. හරිනේ? Right. Then water. Angular shape පුතේ. කෝණික හැඩයක් තියෙන කෝණයක් වගේ. ඉන්න බෑ. Electronic configuration of hydrogen is 1 and oxygen is 8. So ඉන්න බෑ පුතේ. හරිද තරුලි? අද නිදි මත නැහැ නේ. Good. Yes. හරි. 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 Right. බලමු. හරිද සුරි? අඳිනවත් තාම. Right. බලන්න පුතේ. හරි. කුමලි ඉන්නවනේ. හරි. බලන්න පුතේ මේක දැන් මොකද වෙන්නේ? It need 2 to achieve 8. So oxygen had put 2 to the chair. කියන්නේ හැමතිස්සෙම මදි ගාන දාන්න වෙනවා පුතේ. මදි ගාන දැම්මොත් තමයි අනිත් පැත්තට හම්බෙන්නේ. එයාට 6ක්
තියෙනවා. මේ 6ම දාන්නේ නැහැ. මොකද 8ක් වෙන්න තව 2යිනේ ඕනේ. ඒ නිසා එයා ෂෙයා එකට දාන්නේ 2යි. එහෙනම් අනිත් පැත්තෙනුත් තව 2ක් දාන කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. but hydrogen only put 1. Then oxygen make bonds with 2 hydrogens. එයි මෙයා එකයිනේ දෙන්නේ. එයා එකයිනේ දෙන්නේ. තව එක්කෙනෙක් එහා පැත්තෙන් තියාගන්න. so ඒකත් මෙහෙම HOH කියලා තමයි එන්නේ. හැබැයි පොඩි ඇන්ගල් එකක් එනවා. ඒකෙතර මම කිව්ව දෙයම තමයි. අර තව එක තියරි එකක් ලෝන් පෙයාස් එක ළඟ ඉන්නේ, බොන්ඩඩ් පෙයාස් එක ළඟ ඉන්නේ. එහෙම එන්දාම දැන් ලෝන් පෙයාස් දෙකක් එනවනේ. here oxygen and here hydrogens, and this cross, these are the electrons of the hydrogen, and oxygen put 2 to the share from 6, remains 4 as 2 lone pairs like this. Then Lewis dot diagram, and lone pairs, then like this. Fine. Right. Sir? Excuse me, sir. 10th one. Fine. මොකද කිව්වනේ? Excuse me, sir. හරි බලන්න පුතේ carbon dioxide CO2 carbon නම් 6යි. so 2 4. oxide mean oxygen, so 8 2 C1යි O2යි. මෙහෙම අදින්න එපා COO. එහෙම තිබ්බම බෑනේ පුතේ. මොකද C තමයි ඔක්සිජන් දෙන්නත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. ඒකට C මැද තියලා ඔක්සිජන් දෙක දෙපැත්තේ තියෙන්න ඕනේ. හරිද පුතේ? ගන්නට ආවද කොහොමද? තනියම නේ යන්නේ. හරි. හරිද සෙනුල? හොඳද? ඩිෂන්ස් හොඳයි කිව්ව විතරයි. පේනින් පුතේ හැමෝම චේතන ඉන්නවනේ. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, අර කලින් එකේ එක රෝ එකට ලිව්වොත් ඒක වැරදිද? එක රෝ එකකට කියන්නේ පුතේ ඇන්ගල් වෙන්නේ නැති වෙන්නේද? කෝණයක් වෙන්නේ නැති වෙන්නේද? ඔව්. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් කිව්වොත්. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් එහෙම මෙහෙම පුතේ. එහෙම ගත්තොත් ෂේප් එක නැතුවනේ එන්නේ නේ. මේක ගෙනින් කරලානේ. එහෙමද? ඔව් sir. මෙහෙම දැම්ම ඔයා. ඔව්. එහෙම බෑ. මේක පුතේ මං කිව්වේ ඒකේ වෙන්නේ මේ ලෝන් පෙයාස් කැමති එක ළඟ ඉන්න. ඒකට ඒ දෙන්න උඩට යනවා. බොන්ඩඩ් පෙයාස් කැමති එක ළඟ ඉන්න. එතකොට එන්නේ අනිත් පැත්ත. ලෝන් පෙයාස් දෙක එක ළඟ ඉන්නවා. බොන්ඩඩ් පෙයාස් දෙක මෙහෙම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ පරතරය සමාන වුණාම මේ වගේ ෂේප් එකක් තමයි එන්නේ. හරි. ඕකේ වෙල්කම්. ලෝන් පෙයා එක යටට තියලා හයිඩ්‍රජන් උඩට දැම්මොත් වැරදිද? ඔව් පුතේ මේ විදිහම තමයි ඕනේ. වෙන විදියක් කරන්න එපා. කාලේ එන්නද? හා පුතේ ආව දැන් දැක්කේ. හරි. right. okay. හරි. බලන්න පුතේ පේන්නේ. carbon dioxide. එන්නද? ඔව්. බලන්න carbon di කියන්නේ කොහොමද දෙක dioxide oxygen දෙකයි. ඒතර carbon need 4 to achieve the noble gas, so put 4 to the share, but oxygen is just put 2 to the share. මෙයා හතරක් දානවා. මෙයා දාන්නේ දෙකයි. එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තව කෙනෙක් ඕනේ. ඒකයි ඔක්සිජන් දෙකක් CO2 වෙන්නේ. එතකොට carbon ඉන්නවා මැද, oxygen දෙන්න දෙපැත්තේ. and carbon put 4 to the share but 2 for each. මෙයාට දෙකයි මෙයාට දෙකයි. okay. then oxygen
put 2 to the share from 6 like as cross and it remains 4. ඒක පුතේ balance වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. උඩ යට තිබ්බොත් balance වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම පොඩි angle එකක් එන්න ඕනේ. මෙහෙම පොඩි angle එකක් එන්න ඕනේ පුතේ. බලන්න. මොනවාම angle එකක් එන්න. නිකන් මේක උඩයි යටයි දැම්මොත් මේ පැත්තේ gap එක වැඩි. මෙහෙම තිබ්බම like a triangle equal gap. So here see like this. Then fine. Okay. බලන්න පුතේ ඊට පස්සේ ආයි ඒ short questions ටිකක් අහලා තියෙන්නේ. ඒක පුතේ පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මෙන්න මේ ටිකම තමයි පුතේ අහන්නේ exam එකට. හරි. මේ ටිකම තමයි ඔයගලන්ට නිතර අහන්නේ. ඒතකොට මේ ටිකම බලාගෙන යන්න. සමහරවිට මේක දැකලා මතක හිටිනම අඳින්නත් පුළුවන් ක්‍රමයක් දන්නේ නැතුව. ක්‍රමයක් එක්ක අඳින එක හොඳයි. මොකද සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මෙහෙම කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් CO2 හරි මොකක් හරි පුතේ අපි ගත්තොත් CO2ම ගමුකෝ. දැන් CO2ද ඇන්ගල් වෙන්නද? කොහොමද ගන්නේ? දැන් ඉතින් මෙතන බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. ગેප් එක බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. මේ පල්ලෙය දැම්මම ગેප් එක බැලන්ස් නැහැ. හරිද? මෙතන මේ මුණොත් එහෙම බෑ පුතේ. බැලන්ස් එක නැහැ, ලෝන් පේයර්ස් නැහැ. මෙතන ગેප් එක වැඩි. ગેප් එක සමානයි මෙතන 180 180. හරි. බලන්න පුතේ එතකොට එක්සෑම් එක තව කරලා දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පුතේ. මෙහෙම දෙනවා. CO2 කියනවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ දෙනවා මෙහෙම. AB2 දෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා A is a non-metal, B is a gas. So you have to identify that. Then ටක් ගාලා ඉතින් මතක් වෙනවා CO2 කිව්වම O gas නම් මේක non-metal එකක්. And it is a non-metal and conducting electricity. That is then carbon. Right? එහෙම හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා write the formula of මේක AB2 එක දෙන්නෙත් නෑ පුතේ. හරිද? එනම දෙන්නේ. දැන් මෙහෙම දෙනවා. Valency of A is 4. Valency of B is 2. Then write the chemical formula of the two elements, right? The molecule formed by the two elements, and they give the valencies. So we have to form the formula AB. So A is 4, then B is 2. Cut it like this, and you have to exchange the values. So it is AB2. Then they ask to draw the structure like this. So they make AB2, and we know these are the valencies. So B put 2 to the share, A put 4. So but to match, we need 2 B's. So middle of it A, then B, B, then A put 2 to the share, this also put 2 to the share, 4 to the share, but 2 for each. And B also put 2 to the share, it means double bond. A also double bond. And here has first 6 පුතේ. ඒක ඉතින් හිතා ගන්න වෙනම gas එකක් කියලා දීලා අපි oxygen එක දෙන ගන්න ඕනේ. First it remains 2 lone pairs like this. කොහමද යන්නේ? If they give symbols, we have write
the answers with symbols. If they ask what is the correct formula with the real symbols, then we can write the real symbol is like උච්චරයි කරන්නේ පුතේ. ඉතින් මේ ටිකම තමයි දෙන්නේ. ආයි වෙනසක් කියලා ඕනනම් කරොත් කරන්නේ. ඔය මේ ඇත්ත සිම්බල් වලට මොකද කරන්නේ? ඔව් වෙන සිම්බල්ස් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් හරිය කරලා තියෙනවා නම් දන්නවනේ. හරි කරන්න පටන් ගත්තාම බලමු. ප්‍රොවින්ෂියල් ටර්ම් ටෙස්ට් වල ඕකයි කරන්නේ. වෙන වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේකම තමයි කැරකෙන්නේ. හරිද? ඇත්ත සිම්බල් එක වෙනුවට වෙන මොකක් හරි සංකේතයක් දෙන්න. එච්චරයි. right. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ? මේ බලන්න. and there are some special molecules, right? It is not matching for our normal structure, but the first one is okay, that is AlCl3. බලන්න පුතේ. aluminium chloride බලන්න. ඒකේ මොකක්ද තියෙන issue එක? one aluminium chloride. So aluminium is 13. So 283. Then chlorine is 70. So 287. Right? And it put 1 to the share. This one is put 3 to the share. Not 7 පුතේ. මේ වගේ වෙලාවක ඉතින් අඩු ගානේ දාන්නේ පුතේ. ඒකයි පොඩ්ඩක් වෙනසකට තියෙන්නේ. So aluminium put 3 to the share like this. And chlorine put 1 to the share. Lone pairs තියෙනවා. aluminium to lone pairs නෑ පුතේ. තුනයි තිබි තුනම දැම්ම share එකට. But there's an issue පුතේ. What is the issue? When we count the electrons 1 2 3 4 5 6, only 6. අටක් වෙලා නෑ පුතේ. Need 2 more to achieve the stable structure. But this is stable පුතේ. So that's a special thing. කියන 6ක් තිබ්බට මේක stable ඇති. 8ක් ඕනේ නැහැ. හරි. ඊට අනිත් එක තමයි PCl5. PCl5 බලන්නකො. PCl5. When we write the configuration of phosphorus, it is 285 and chlorine 17287. It put 1 to the share and here it put 5 to the share නෙමෙයි අපි ගන්නනේ කොහමද? it put 3 to the share. ඒ පුතේ මදි ගන්න දාන්න. එහෙමත් දාන්න. එහෙම දාලා හදනවා මොකද්ද? PCl3. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒක normal structure එකම තමයි. වෙනසක් නැහැ. PCl3 ගන්නට එනවා පුතේ. මොකද ආයි lone pairs ඉතුරු වෙනවනේ. හැබැයි මේකේ වැඩේ තියෙන්නේ අර කලින් එකේ වගේ මේ පහම දානවා. special. පහම දැම්මම P මම මේක lone pairs වලින් normal නම් දින්නම් 1 2 3 4 5. මේ අනිත් පැත්තට එන්න. සමහරවිට නැත්තම් මම ඕන අර මම අඳින්න බෝල අඳින්න ගොඩක්. බලන්න පුතේ මෙහෙම ගන්න ක්ලෝරින් 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 ක්ලෝරින්. කොහොමද ඉන්නේ? ඉතින් ලෝන් පෙයස් තියෙනවා. එතන බලන්න මැද මොකද වෙන්නේ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. අටට වැඩි. it's stable. ඉතින් ඒක නෝයි දෙක වෙන්නම කතා කරේ. අරකේ අටට අඩුයි ACl3 වල special things. මේකේ 8ට වැඩි 10ක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් අපි normal structure එකට මේ normal මේ rules වලට අනුව ඇන්දොත් PCl3 කියලා එන්නේ පුතේ. මේක special මතක තියාගන්න PCl5 කියලා තියෙනවා නම් කොහොම 10ක් එන්න අඳින්න ඕනේ කියලා. ඒක වෙනම මතක තියාගන්න. ඈ වටේ අඳින්න ඕනේ. මම ඇඳේ නැහැ. lone pairs ටික දාන්න ඕනේ chlorine ගෙත්. ඒක විශේෂ දෙකක්. ඒක මතක තියාගන්න. දුන්නොත් එහෙම ගන්න. හයිනේ. right. බලන්න. ඒක තමයි මේ කියා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එනවා පුතේ atomic lattice. Lattice structure is a common structure to the ionic bonds, but some non-metals or some elements which form covalent bonds, it also forming some kind of lattice, especially graphite and diamond. And we know that there are special features for metals with the electric conductivity, thermal conductivity, hardness, right, malleability. The reason for all this these physical properties are the lattice structure. So
sodium chloride එක අපි යන්නේ පුතේ මේ cubic එකක් වගේ තිබ්බේ cubic එකක් වගේ. අන්න ඒ වගේ. දැන් මේවල lattice නෑ පුතේ, but there are some special elements which form covalent bonds. Some of them also form in lattice structure. Example, graphite and diamond. දැන් ගොඩාක් අලෝහ පුතේ අලෝහ නේ. ලෝහ වගේ හයිය නෑ. කරන්ට් එක යන්නේ නෑ. රස්නේ යන්නේ නෑ. නේ. අන්න ඒ වගේ අරකේ තිබ්බ features අඩුයි. හැබැයි මේ දෙකේ features ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා මේගොල්ලොත් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ionic වගේම lattice structure කියන එක හදලා. Example, graphite. So this is non-metal but it conducting electricity. Right? This is non-metal diamond but this is the element, the hardest element, hardest natural elements නේ. ස්වභාවිකව හයිය ගතිය වැඩිම element එක තමයි diamond එක. But that is non-metal. යකඩ වලට වඩා හයියයි. Why? The reason is lattice structure. නෑ. බෙදෙන්නේ හයිය. උපුරන්නේ කොහොමද දන්නේ නැහැ. මම බෙදෙන්නේ නැහැ. පාටි වල නම් බෙදෙනවා. අන්සල් දන්නේ. හයිය ඒකට බෙදෙන්න විදියක් නැහැ ඒක. right. බලන්න. එතකොට මේකේ වෙනස තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඔව් දැන් මේකේ අර මේ බොන්ඩ් එක දෙන්නෙට සීමා වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක 3D තව තව අය වටෙන් ඇවිල්ලා ඒකට එකතු වෙනවා. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. මතක තියාගන්න that's a special thing. Right. Then පුතේ polarity of bonds. What is that? Polarity of bonds. You know about the electronegativity. That's the reason for the polarity. What is electronegativity? මහිල දැන් දායි පුතේ. කොපේනින් electronegativity කියන්නේ මොකක්ද? ඈ? ඕකේ නෑ. ඔය හගන්න. කොහෙද තියෙන්නේ electronegativity? මේ තියෙන්නේ. කියන්න බෑ. දැක්කම කියන්න බෑ. What is electronegativity? ටක්කා කවුරු පුතේ mic on කරලා කිව්වා. මොකද? what පුතේ? ඇයි පුතේ ඒක පාඩම් කරලා දැන් කරා එක පාරක්. මොකද මේ පාඩමේ තියෙන දෙකක්ම අහනවා කෙලින්ම definition එක directly අහන දෙකක් තමයි what is first ionization energy and what is electronegativity. මතකද? කියන්න. සමිත්ම කියන්න බෑ මතකද? නෑ. ප්‍රබුද්ධික කියන්න. The ability of obtaining electrons to fill the outermost energy level. That's also right. But not භාගයක් හරි. ඔව්. ඒක මතක නෑ සර්. භාගයක්. කාටද මතකද ඉක්කෝ? මතක කෙනෙක් නැද්ද? ඒ චුට්ටක් එහෙම කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. කියන්න බෑ. නැද්ද? The tendency to attract an atom of an element to attract electrons of a bond to it is when it is bonded with another atom of another element. correct. Tendency to attract the bonded electrons towards itself, right? Electronegativity is the tendency of an atom to attract electrons of a chemical bond towards itself. If there are two elements with different types, what happened here? Hydrogen fluoride, like this. Fluorine will lone pairs තියෙනවා, but we know that fluorine is the highest electronegativity element, right? So electronegativity means පුතේ if the one element electronegativity is high, it means it attracts the bonded electrons towards itself. But these are shared electrons නේ. share කරන්න පුතේ දෙන්නට සමසමව අයිති වෙන්න එපා. හැබැයි ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමානව අයිති කොට ප්‍රබලය වැඩිපුර දෙයක් කරගන්නවා. මෙයා තමයි ප්‍රබල. ඒ නිසා මෙයා මෙහෙ මැද තියන්නේ නැහැ ගන්නට මේක. මොකද ගන්න මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගන්න. share කරාට අදාළ නැහැ. Because of what happened පුතේ? ඍණ කට්ටිය තමයි ටිකක් ලං කරගත්තේ. So it is a little bit negatively charged. ගලව ගත්ත නෙමෙයි පුතේ. If it gaining electrons, it means it totally negatively charged. Here it is not leaving. මේක අයින් කරනව නෙමෙයි පුතේ. පොඩ්ඩක් ඈතට ගියා විතරයි. නිසා අපිට plus minus දාන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ionic bond වෙනවා. This is the same covalent bond පුතේ. අපි කලින් කතා කරේ නෑ. හැබැයි එහෙම දෙයක් වෙනවා. අඳිනවා නම් අයින මොකද වෙන්නේ? අඳිනවා නම් මේක. ඔය චුට්ටක් මෙහාට කරලා අඳින්න ඕනේ. හැබැයි
අපි ලුයිස් ඩොට් ක්‍රොස් අඳිනකොට එහෙම අඳින්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි when we consider about the polarity, we have to think about the electronegativity. So what is polarity? But first, what happened? So it attract more by the more electronegativity element, right? Then because of what happened Pute, this is turned into little bit minus or negatively charged. How to write that? Little bit mean Pute delta minus and here delta plus. සුළු ඍණ ආරෝපණයකුයි සුළු ධන ආරෝපණයකුයි වෙනවා. These are known as polarity. Polars කියන්නේ ද්‍රව වෙන් වෙනවා. කොහොමද තමයි වෙන්නේ? But yes පුතේ. දැන් ඒක නෙගටිව් වෙන්නේ අර ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඩ්‍රැග් කරගත්තු හින්දාද තමන්ගේ පැත්තට? ඔව් පුතේ. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඍණ පැත්ත ඍණනේ. ඍණ කට්ටියව ලං කරගත්තාම තමන්ටත් ඍණ ගතියක් එනවා. ඍණ කට්ටියව අයින් කරාම තමන්ට ධන ගතියක් එනවා. When we consider about the same element, what happens with the hydrogen HH, both are same. දෙන්නගේම electronegativity එක එකයි. ඒ නිසා මෙයා වැඩියෙන් අදින්නෙත් නෑ, මෙයා වැඩියෙන් අදින්නෙත් නෑ. So no polarities. තේරුණා? මේකේ මොකක් නැද්ද? polars නෑ. එනිස polars එන්නේ පුතේ දෙන්න ಜಾති දෙකක් වුණොත් තමයි. හරි? නෙමෙයි හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ delta plus delta minus. Right? So polar and non-polar molecules. Polar molecules, non-polar molecules. මේ මෙහෙමත් තියෙනවා පුතේ. සමානම කට්ටිය නෙමෙයි. මෙන්න මෙයත් non-polar. ඒ බලන්න. මෙයත් non-polar කියලා එන්නේ පුතේ. ඔක්සිජන් වලට ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි පුතේ මෙහෙටත් අදිනවා, මෙයා මෙහෙට අදිනවා. දෙපැත්තටම ඇදීම සමාන නිසා ආයි non-polar වෙනවා. හරි. ඒ පුතේ මෙයා මෙහෙටත් අදිනවා, මෙයා මෙහෙට අදිනවා. පස්සේ ඉතින් දෙන්නම එකම විදිහට මේ දෙක මෙහාට අදින්නේ. අරයත් අර පැත්තට අදිනවා. මෙහෙටත් පොඩි බලපෑමක් තියෙනවා. ඒකේ අන්තිම ප්‍රතිඵලය කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ. නිසා මෙතන there are two different elements, so but non-polarity. ඇයි මෙහෙ ඇදීම අර ඇදීමට කැපිලා යනවා. අන්න එහෙමත් වෙනවා. Oxygen, sorry, මේ water molecule, that is a polar molecule. මේ polar molecule reason මේකේ පොඩි angle එකක් තියෙනවානේ. that's a reason. angle එකක් තියෙන නිසා එතන අර carbon dioxide වගේ කැපිලා යන තිබ්බ පුතේ. this is angular molecule. Then what happened with here? This is delta plus, here delta minus. Delta plus, delta minus. මේ හරියෙන් තමයි ගොඩක් අය දාන්නේ. මෙතනින් නෙමෙයි. මේ හරියෙන් තමයි දාන්නේ. මෙතන මොකද මෙතන delta minus ඇවිල්ලා මෙයත් එක්කත් පොඩ්ඩක් ඒ minus එක එකතු වෙනවා. මොනම එකක් එන්නේ. Right. Then intermolecular bonds. First we discussed about what? Polarity. Or polarization or polarity of bonds. Polars වෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතේ intermolecular bonds. ඒ මොකක්ද intermolecular bonds කියන්නේ පුතේ බලන්න. Intermolecular bonds. So now this is a water molecule, okay? Right. And there are another water molecules located like this. And then we have here another hydrogen, and I'm making me madina put a bone karana. Another water molecule. Then what happened? Also here positively charged, delta positive, delta minus, delta positive, delta minus. Okay, then I can draw another water molecule like this. This is minus H. මෙතන කොහොමද? Same. Delta plus, delta minus, delta minus, delta plus. So what are intermolecular bonds pute? Intermolecular bonds mean like this. The bonds between the molecules because of the polarity. Here negative and positive, this means we know that unlike poles attract each other. Then here also negative and positive. So these are the bonds
or attractions between molecules. So that's the reason we call it intermolecular bonds. Eh? Oh, what is intermolecular bonds, right? ඉතින් පුතේ intermolecular bonds ආවේ මොකක් නිසාද? Because of the polarity. එසා non polar molecule වල මොනව නැද්ද? intermolecular bonds නැහැ. හැබැයි polar molecule වල මොනවද තියෙනවද? intermolecular bonds තියෙනවා. මේක පුතේ අඳින්නත් දෙනවා ඈ. දීලා තියෙනවා දැන් කීප වතාවක්. එඳ ගන්නටක් ගන්න. Draw this. So these are intermolecular bonds. And this is what? මේ මොකක්ද? කියන්න බෑ. Intermolecular bond. ඉතින් මේවා normal covalent bond. Intermolecular bonds. The others are covalent bonds. අපිට කියන්න පුළුවන් polar covalent bond කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් polar covalent bonds. මේවා. polar covalent bond. normal එක. ඇඳ ගන්න බලන්න පිටට ගල කලර්ස් පාවිච්චි කරලා
හරි පුතේ පේන්නේ. right. බං ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ මූලිකව. So intermolecular bonds, okay, here same diagram, right? ඊට පස්සේ අහන එකක් තියෙනවා මොකද්ද? What are the special properties caused by water due to attractive forces amongst me intermolecule forces for the attractions. අද ඔක අහලම තියෙන එකක් පුතේ. intermolecule attractions නිසා වතුරට හම්බෙලා තියෙන විශේෂ ගුණ මොනවාද? High boiling tube, high specific heat capacity, it means it can absorb more heat, but the temperature increases low, having a higher density than that of ice. හරි. ice වලට වඩා ඝනත්වය වැඩි. ඒ කියන්නේ ice වල ඝනත්වය අඩුයි. ඒ කියන්නේ ice කැටයක් වතුරට දැම්මම පාවෙන්නේ. ඉතින් ඔය features හින්දා පුතේනේ they may having a higher density than the that of ice. Yeah. වතුර 1000යි. ice වල ඊට වඩා අඩුයි. So what is the reason? What is the benefit of this feature පුතේ? මේකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ grade 10 පළවෙනි එකේ ලියා තිබ්බ. මොකක්ද වාසිය? අම්තේ? Differential expansion. Differential expansion. Then what is the benefit of that differential expansion පුතේ? Aquatic organisms can survive in Good. winter season. Aquatic organism can survive during winter seasons. මතක නැද්ද? ඉබ්බටික මතකත් නැහැ පුතේ. වගුව තිබ්බෙත් 10 පළවෙනි පොතේ. ඒ special 4 features no. ඒකේ තියෙනවා බලන්න ඒකේ. මොනවා 4 features? Solubility, good solvent, then high cohesive and adhesive forces, coolant, and that expansivity, right? Differential expansivity. ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තේ ඒකේ වාසිය තිබ්බා. ඒකම තමයි මේ ආයි කියන්නේ පුතේ. ඒ හින්දායි differential expansivity හින්දා තමයි පුතේ having a higher density than that of ice වෙලා තියෙන්නේ. and ඒක වෙන්නේ ඇයි පුතේ? because of the what? Intermolecular bonds. Intermolecular bonds. හරිද මහේද? You know? Right. Then ma'am the properties of ionic and covalent compounds. ඉතින් පුතේ ටික බලා ගන්න. මේ තියෙන වෙනම දියා තිබ්බා දෙකකට. Characteristics of ionic and covalents mean two main type of bond, covalent and ionic. And what are the properties with it? Right here oppositely charged ions, here several atoms. And electric conductivity අන්න ඒ වගේ පුතේ තියෙනවා. සංසන්දනාත්මකව බලා ගන්න. බලලා එක වගේ එක ළඟ තියෙනවා පාඩම් කරගන්න. අයනිකයි සහ සංයුජයි. හරිද? මේ ටික බලා ගන්න. ඉතින් පුතේ ඔක theory part එකකුත් තියෙනවා. මේකෙත් දීලා තියෙන questions වගේක්. මේ ටිකත් බලා ගන්න. What is chemical bonds and what are 5 characteristics of ionic compounds? Covalent 5. Right. ටික බලා ගන්න පුතේ. Right. අපි යමු ඊළඟ එකට. එහෙමද එහෙමද